Halo pemirsa, tim VOA Washington DC kembali menjumpai Anda dalam program Dunia Kita, saya Retno Lestari. Dan saya Marsha Suryawinata. Kali ini kami sedang berada di kawasan National Mall, tempat yang paling banyak dikunjungi turis di Washington DC. Karena di sekitar kami ini banyak sekali atraksi, salah satunya dalam museum. Iya, banyak museum berjejer rapi di sini. Museum Antariksa dan Dirgantaraan, Museum Seni, Museum Lingkungan Hidup juga ya. Betul, dan kali ini kami akan memberikan berbagai informasi menarik seputar kepedulian terhadap sesama. Wah, dalam rangka apa, No? Dalam rangka merayakan Hari Kerja Sosial Sedunia, Marsha. Oh iya. Dan salah satunya ini ada orang yang punya bengkel tapi mempunyai kepedulian sosial. Oh iya benar, ia memberikan kembali kepada komunitasnya, berbakti kembali kepada komunitasnya dalam bentuk usahanya, yaitu usaha otomotif, bengkel otomotif. Jadi dia membutuhkan mobil-mobil dari orang yang tidak punya kesusahan. Iya. Orang kesusahan kok punya mobil? Nah itulah di Amerika. Pasangan Sharon dan Jean panik saat mobil mereka mulai ngadat. Our car started sounding like a million crickets chirping, and we had taken it to a place down in Manassas, and we told the person there that, you know, we were on a limited income, and he told us it was going to be over $300 to fix it. Pasangan ini tidak bisa bekerja karena sakit. Mereka hidup dari bantuan pemerintah. We have just the essentials, comforters and blankets to try and keep warm. Setelah kehilangan tempat tinggal di rumah susun sangat sederhana, mereka terpaksa tinggal di mobil. We keep the plastic on the mattress so we can wash it down like with Lysol and stuff. You don't have a place to take a shower. You don't have a place to really wash your clothes. You've got to only carry a certain amount of things with you. It's scary. Winter and, you know, real cold temperatures coming and snow. And you just don't know what to do. You lose hope. I try to make sure that we always have gas so we can run the motor for heat. Untungnya ada Weigel Automotive Clinic, bengkel berjalan yang menyediakan jasa reparasi cuma-cuma kepada warga tunawisma. We've had folks come in that are in their middle ages and they were very successful bankers and now they're having problems and they come in because they maybe can't afford a battery for their car. And we fixed their car. Bisnis keluarga dengan 4 lokasi di sekitar Washington DC ini didirikan kakeknya 40 tahun lalu. We're not in this for the glory or to promote our business. We're doing this because it's the right thing to do. This is our little way of trying to kickstart our own community economy. Hari ini giliran mobil milik Sharon yang ditangani. The noise is when you start it or all the time? Whenever it's running. It was a belt tensioner that was making a tremendous amount of noise. And they even polished our headlights and gave us the remote control to their TV here and told us watch TV, have something to drink. Dan bukan hanya servis mobil, WD memanggil sebuah LSM lokal yang bisa membantu mencarikan rumah singgah. I will be grateful to him forever because things are turning around. There is hope. WD berharap lebih banyak bisnis skala kecil lainnya terpanggil untuk membantu komunitas di tengah perekonomian Amerika yang masih lesu ini. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Mars, biaya kesehatan nggak di Indonesia, nggak di Amerika, sekarang tuh makin mahal. Meningkat semua ya, biaya perawatan, biaya pengobatan. Apalagi biaya operasi. Nah, gimana tuh sama orang-orang yang nggak punya uang, terus dia butuh operasi? Ya itu dia, biasanya ada aja yang peduli seperti organisasi di Amerika ini. Selain membantu orang-orang di Amerika, mereka juga keliling dunia untuk melakukan operasi. Wah, kemana aja ya? Ke Nepal, ke Tanzania. Nah, kita lihat liputannya yang berikut ini. Measure going out. We'll measure your hip coming up forward. Sebelum dioperasi, Stephen hidup dengan rasa sakit. You're dealing with the pain constantly 24 hours a day. You're getting no peace. Ia menderita osteoartritis, kerusakan pada sendi. Stephen tak bisa segera menjalani operasi karena tak punya asuransi. You just want to give up. You turn into yourself. You close off the outside world. It is very depressing. Untungnya Stephen bertemu relawan dari Operation Walk yang memberikannya operasi pergantian panggul secara cuma-cuma. Rasa sakit kronis yang deritanya lenyap, begitu pula depresinya. And turn and come back. He was standing tall. He was standing straight.
I saw him again, like I got my 6-foot husband back again. And I could see the stress in his face had left. How you doing? Good to see you. How are you? Operasi dilakukan oleh Lawrence Dorr, ahli bedah ortopedik dari Los Angeles, pendiri Operation Walk tahun 1996. Yayasan ini juga menyediakan layanan bedah di negara berkembang seperti Nepal dan Tanzania yang sering mendiskriminasikan warga berkelainan tulang dan sendi. If you're crippled, you are an outcast. I mean, if you're a woman, you can't get married if you limp. And if you're a man, you can't get a job. Pada Juni 2012, Operation Walk mulai melakukan operasi di Tanzania, salah satu negara yang minim layanan kesehatan. There is a lot of poverty. There is a lot of discrepancy between private medicine, and maybe 85% of the population cannot access that kind of medicine. Kurangnya informasi merupakan salah satu sebab tersendatnya bantuan medis di Tanzania saat pertama kali beroperasi. Pelayanan ini tak hanya bermanfaat bagi pasien, tetapi juga relawan dokter dan perawat. They realize they can do things they didn't even know they could do. And they could help people even better than they ever thought they could. And it changes them for the good. Bagi para relawan, tugas ini merupakan panggilan yang membuat hidup mereka lebih bermakna. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Your level of pain is completely different than somebody else's. Mars, mudah-mudahan ini Operation Walk-nya bisa sampai ke Indonesia ya. Jadi orang-orang yang membutuhkan itu, yang butuh operasi bisa tertangani. Iya, masih banyak di Indonesia yang membutuhkan operasi semacam itu ya. Betul. Dan masih banyak juga liputan kami, sahabat dunia kita. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.